for color have to be very bright. Для цветного телевидения лампы должны быть очень сильные. Very hot. Да. Что-то ты выйдешь очень сердитый, вроде ты хочешь подраться. Ты же не такой сердитый. Нет. Я превосходительница. Господин Никсон видел меня в очень хорошем настроении. Не может там. Mr. Bolshevik says, no, you couldn't believe that because you saw Mr. Bolshevik in very good humor this morning. That's right. That's right. Это когда-то он был кавалеристом тогда, а теперь он мирный человек. Мирный. Oh yes. He still is. И вы до сих пор еще очень хорошо. Еще, да, еще можем законить. I can ride, I can still ride. Really? Действительно? Скажите, пожалуйста, какое у вас пока общее впечатление выставки? Если говорить о впечатлении, сейчас видно, что строители не успели закончить строительные свои дела, и экспонаты еще, так сказать, не находятся на месте. Но поэтому трудно сейчас сказать, потому что мы больше видим строительных деталей еще не установленных, чем экспонатов, которые хотелось бы нам видеть. Но думаем, что все это уладится в несколько часов, и все будет на месте, и выставка будет хорошая. Если пожелания наши, так мы хотим самых лучших пожеланий Америки, чтобы она показала свои товары, изделия, свои способности, большие способности. Мы охотно посмотрели, поучились, значит, и не только поучились, но и вам можем показать, и показываем также успешно. И это бы способствовало бы улучшению отношений между нашими государствами, между народами для обеспечения мира во всем мире. Мы с американцами только хотим жить в мире и в дружбе, потому что мы самые могущественные государства, и если и мы будем дружить, то будет дружить и другие страны. А если найдется какой-нибудь очень воинственный, можем немножко за ушко его дернуть и сказать: не смей, воевать нельзя, теперь время атомного оружия, поэтому начать можно глупцу, а потом и умные не закончат этой войны. Вот, следовательно, мы этим руководствуемся в своей политике, в строительстве внутри себя и в международной политике. Желаем вам, значит, успехов и всем, чтобы вы показали действительно возможности Америки. А мы тогда скажем: вот возможности Америки, она, сколько она существует лет уже? 300 лет? 150 лет независимости. Вот мы тогда скажем, что Америка 150 лет, значит, существует, вот ее уровень. Мы 42 года, еще не совершилось. Еще нам 7 лет, и мы будем на таком же уровне, как Америка. А в следующий пойдем дальше, вперед. 100 лет резерве остается у нас. А? 100 лет резерве остается. Но мы, когда вас обгоним на разъезде, мы вам приветствие такое любезное скажем. Потом, если хотите, мы можем остановиться и сказать: пожалуйста, за нами, пожалуйста. Вопрос социального устройства. Вы хотите при капитализме? Живите. Это дело ваше, это вопрос внутренний, нас не касается. Мы можем вам сочувствовать, ну что же, раз вы не понимаете, ну живите так, как понимаете. Вот видите. Я хотел бы, так сказать, главное сказать сегодня. Мы все рады, значит, прибытию в Москву на открытие выставки вице-президента господина Никсона. Я лично и от своих коллег выражаю благодарность. Господин президент прислал послание, я еще не прочел, но я заранее верю, что с добрыми пожеланиями я выражаю благодарность. Значит, и у нас, вот, думаю, что вы будете довольны нашим пребыванием. Если бы, я уж не могу без «если», понимаете, если бы вы этого «если» не вызывали, то есть не принимали такое необдуманное решение, которое принял Конгресс, замечательная была бы ваша поездка. Но вы замутили воду сами. Зачем это вам нужно было? Бог его знает. Что случилось? Какая черная кошка, понимаете, пробежала у вас, значит, и спутала вам
ум, понимаете, разум, понимаете, вы приняли неразумное решение. Но это дело ваше, мы не вмешиваемся в ваши внутренние дела. Mr. Vice President, from what you have seen of our exhibition, how do you think it is going to impress the people of the Soviet Union? Well, I have not had much of an opportunity to see it yet, but I've seen a great number of photographers, and as has, of course, the President and the Prime Minister. I think, though, that from what I have seen, that it's a very effective exhibit, and it's one that will cause a great deal of interest. I might say that this morning, I very early in the morning went down to visit a market, and where the farmers from various outskirts of the city bring in their items to sell. As I was talking to them, several of them came up and asked me if I knew where they could get tickets for the exposition. I had none with me, but I did make arrangements to send some back to the man who was apparently the manager of the market. I can only say that there was a great deal of interest among these people who were workers and farmers, etc. I would imagine that the exhibition from that standpoint will therefore be a considerable success. As far as Mr. Khrushchev's comments just now, they are in the tradition we learned to expect from him of speaking extemporaneously and frankly whenever he has an opportunity. And I'm glad that he did so on our color television at such a time as this. Of course, later on we will both have the opportunity to speak this evening, and consequently I will not comment on the various subjects that he raised at this point, except to say this. This, Mr. Khrushchev, is one of the most advanced developments in communication that we have, at least in our country. It is color television, of course. It is, as you will see in a few minutes, when we will see the very picture of your speech and of my comments that has been transmitted. It's one of the best means of communication that has been developed. And I can only say that if this competition, which you have just described so effectively, in which you plan to outstrip us, and particularly in the production of consumer goods, if this competition is to do the best for both of our peoples and for people everywhere, there must be a free exchange of ideas. There are some instances where you may be ahead of us. For example, in the development of the thrust of your rockets for the investigation of outer space. There may be some instances, for example, color television, where we're ahead of you. But in order for both of us to benefit, Мы you see, you never concede anything. и в этой технике вас опередили. Я не сдаю. Wait till you see the picture. I think it would be interesting for you to know that this program is now being recorded on Ampex's color tape, and it can be played back immediately, and you can't tell that it isn't a live program. And извините, и советские инженеры пришли и увидели это, и они восхищались. Я тоже присоединяюсь к восхищению наших советских инженеров, что американцы умные люди. Мы всегда об этом верили и знали. Ну что, глупые люди не могли бы поднять экономику на такой уровень, которого не достигли. Но мы тоже, знаете, не мух, так сказать, ноздрями бьем. А за 42 года, знаете, так шагнули. Значит, да, что достойные партнеры. Поэтому давайте соревноваться. Кто больше даст товаров для народа. Та система лучше, та победит. Let's have a far more communication and exchange in this very area that we speak of. We should hear you more on our television. You should hear us more on yours.
Давайте так, телевидение, конечно, можно, но телевидение можно выступать, никого здесь нет, а потом это положите на склад. А давайте так, вы выступаете перед нашим народом, а мы будем выступать перед вашим народом. Это будет куда больше, люди будут видеть и чувствовать. Это я вам фору вперед даю. Yes. You must not be afraid of ideas. Вот мы вам говорим, вы-то не бойтесь идей, а нам бояться нечего. Мы уже вырвались из этого, понимаете, положения, когда нас идея не пугает. Yes. Well, then let's have more exchange of them. We all agree on that, right? Хорошо. Вот. Что, с чем согласны? Now let's go look at our Я picture. согласен. Я хочу уточнить, с чем я согласен. Я имею право. Я же знаю, что я дело имею с хорошим адвокатом. Поэтому я хочу свою шахтерскую массу, так сказать, тоже, так сказать, чтобы поддержать на высоте. Чтобы шахтеры сказали, вот наш не уступает адвокату. No question about that. Вы адвокат капитализма, я адвокат коммунизма. Вот давайте мы посоревнуемся. All that I can say from the way you talk and the way you dominate the conversation, you would have made a good lawyer yourself. But what I mean is this: here you can see the type of tape which will transmit this very conversation immediately, and this indicates the possibilities of increasing communication. And this increase in communication will teach us some things, and it will teach you some things too. Because after all, you don't know everything. Если я не все знаю, так вы о коммунизме совсем ничего не знаете. Кроме страха у вас ничего нет. If I don't know anything, then communism doesn't know anything except fear. I don't think Да. If I don't know something, well, then you don't know anything about communism except fear. Потом сейчас мы диспут ведем не на равных основах. Arguing not on equal footing. Аппарат ваш, вы говорите по-английски, я говорю по-русски. Ваши английские слова записаны и будут показаны, и услышат. А то, что я говорю, вам на ухо только переводит. И поэтому американский народ этого не будет слышать. Это неравные условия. I was born come to American people. Not equal footing. There isn't a day that goes by in the United States when we can't read everything that you say in the Soviet Union, when you're not fully reported in what you said in Poland. In fact, when Mr. Kozlov was traveling in California, talking in terms of, as very properly as you have, about peace, you were talking somewhat the other way, and it was reported in our press very extensively. And I can assure you that never make a statement here that you don't think we read in the United States. Так вот, возьмите тогда, если так, я вас ловлю на слове. Ваши слова записаны, переведите мои слова, и чтобы мы посмотрели, и чтобы это записать уже на английском языке, то, что я вам отвечаю на русский. In the U.S.? США вы имеете в виду? Нет, вот на это, сюда. On TV screen. Oh, it's done. It's done. Это уже Yes, делается. that's right. Нет, сейчас записывается на английском Only языке. English words are recorded. И вы будете показывать на английском языке. А я хотел бы, чтобы это был перевод мой, тоже был бы переведен на английский I would язык. like my translation be retranslated into English. Даете слово? Do you give me? Now we have all of these reporters here. Здесь все записывается. We have Нет, слово даете? every word that you have said. Every word that you have said has been taken down, and I will promise you that every word that you have said here will be reported in the United States, and they will see you say it on television. Но я сомневаюсь, поэтому я хочу, чтобы вы, вице-президент, что вы даете слово, что моя речь тоже будет записана на английском языке. And telecast over TV. Будет, нет? In English.
Certainly it will. Certainly. Yes. Right, right. I hand you In fact, and by the same token, everything that I say will be recorded and translated and will be carried all over the Soviet Union. That's a fair bargain. Вот правильно. О, вот это правильно. Все будет на русском Everything will be языке. in Russian. All your words will be recorded in Russian. Мы деловые люди, сразу We're сошлись на businessmen. этом. We got an equal footing.